Kính thưa các anh, các chị và các bạn đang theo dõi trực tiếp và trực tuyến của chương trình hội thảo quản lý toàn diện đa yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đây là hội thảo được sự hỗ trợ của công ty Viatris và được truyền hình trực tuyến trên nền tảng Ziwaka. Hiện nay thì trên thông tin của tôi nhận được thì đã có hơn 200 bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trên phần mềm Ziwaka. Và trong buổi hội thảo hôm nay thì chúng ta sẽ có hai báo cáo viên. The first speaker is Dr. Peter Landsberg. He's from University Medical Center of Groningen, Netherlands. He's a very experienced doctor from Netherlands, and he will share with us about the control the cholesterol in the patient, diabetic patient type 2. Và giáo sư Peter Landsberg sẽ có rất nhiều các kinh nghiệm trong điều trị và quản lý bệnh nhân đái tháo đường. Ông đã sang Việt Nam lần này là lần thứ 4. Đây là một lần, nhưng mà lần đầu tiên đến bệnh viện chúng ta. It's a very welcome, Professor Dr. Peter Landsberg. Thank you. To Vietnam. Thank you. Và báo cáo viên thứ hai rất quen thuộc của chúng ta là giáo sư Vũ Bích Nga. Cô Nga sẽ nói về điều trị cải thiện biến chứng đau thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Chúng ta có chủ tọa đoàn là thầy Nguyễn Văn Hướng và tôi là cùng đồng chủ tọa. Chúng ta sẽ có 30 phút để trao đổi sau các cái báo cáo. Tuy nhiên là tôi thì đề xuất là ngay sau báo cáo của giáo sư Landsberg, nếu ai có câu hỏi gì thì chúng ta cứ mạnh dạn. Vì chưa vào hội thảo thì chúng tôi đã có hơn 10 câu hỏi các bạn đã gửi sẵn rồi trên đường link rồi. We have more than a lot of questions already for you, and I think after your talk we can stop a little bit to answer some questions, and after that Professor Nga can continue her lecture. Sorry. So and after that you still have many questions because these questions sent to you without your lecture, only from themselves. And after your lecture, maybe more questions coming. Or maybe already answered some questions. Oh, maybe. Do đó tôi để đúng thời gian thì tôi xin kính mời giáo sư Peter Landsberg sẽ phát biểu bài đầu tiên. Dr. Peter Landsberg, please give your first lecture about protecting diabetic with the heart. Is my microphone working? Yes. So, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very happy that so many of you came, despite your busy schedule, to listen to me. As you've been told by the chairman, my passion, my interest has been in lipids and genetics. And I've been lucky enough to be part of the lipid wave from early start. So I started working in lipids in 1987 when the first statin, lovastatin, was introduced. And I was very involved in introducing statins in the Netherlands for hypercholesterolemic patients, and particularly for familial hypercholesterolemia. So that's a big project that we conducted in the Netherlands. Today, my focus will be mostly on diabetes and cardiovascular disease and the pivotal role that lipids and lipid management plays in this disease. Let me see if it works. Yes. Oh. So, I'm going to talk about risk, small introduction, risk, lipid metabolism, why is it different and what consequences are there, lipid management and strategies we can use, and finally some conclusions, and I have some extra slides if there's time, but I think this will be quite an extensive lecture as well. Sometimes my pointer is
off. Just a second. Let me just... Is it working? No. Yes, it is. Yes. So, for you who are not familiar with diabetes, this is the godfather of diabetes. He was the one that helped to develop insulin. And look what he said already almost 100 years ago. Excess of fat, diabetes begins, and from an excess of fat, diabetics die. So the excess of fat where diabetes begins is here, and the excess of fat where diabetics die of is the cholesterol in your atherosclerotic blood vessels. Oh. The primary points I would like to make today is about metabolic disease, because diabetes is sort of the tip of the iceberg of metabolic disease. I will talk about risk, a little bit about insulin resistance, statins, and the prioritizing optimal risk factor management. I think this pointer is a little off. I'll do it like this. So these are what we call the three horsemen of the apocalypse, and they are what is reflected in our society today. These are metabolic diseases, really relevant in what we call non-communicable diseases. So these are atherosclerotic cardiovascular disease, cancer, and neurodegenerative disease like dementia. And they share a lot of common risk factors. So patients at risk for cardiovascular disease, and particularly diabetic patients, are also at a much higher risk for developing cancer and a much higher risk for developing neurodegenerative diseases. This is a recent report from the WHO published in The Lancet, and it gives a frightening view what is ahead. They expect that from 2025 to 2030, so that's 5 years, that's nothing, there will be an increase globally in the cost for managing cardiovascular disease, $1.5 trillion, mental health, dementia, cancer, and respiratory diseases. So this is something that is not only of relevance in terms of health, but also in terms of economics. And one of my peeved themes is that we should prioritize earlier prevention, because the longer you wait with prevention, the more challenging it is and the more expensive it is. 40% of these are actually avoidable by lifestyle. Now that looks like a simple solution, but as you know, it's a very complex problem to address. But what's even more worrying is that 8% of cardiovascular disease will be within developing economies like Vietnam. And they only have less than 20% of the resources compared to economic strong countries. So it's an even bigger burden in these developing economies. This is a picture from the UK, and I'm showing you this with a question. This is Brighton Beach in 1978, and I want you to find an obese person in this picture. $100 on an obese person. No. This is Brighton Beach in 2018. Now I want you to find a slim person. You catch the drift, right? You see what is happening in a relatively short portion of time, and the future looks even worse if you look at certain places in the United States. So, in the United States, which we consider to be one of the most devastating metabolic environments, insulin resistance is present in half of Americans. And that might sound shocking. And my question to you is, how is it in Vietnam? Because I don't see any obese persons here.
I don't see so many obese persons in the street, so diabetes is not a problem here, right? I think it is. Yes, it's increasing. Now, I did some research, and this is a paper from 2016, so it's already 10 years old. And what I found, I was really, really surprised. This is the paper in Diabetes Care. Maybe you know some of the authors. And this is what they found. A population of 1,300 patients, diabetes and pre-diabetes, 50% of the Vietnamese in this population had already pre-diabetes or diabetes. No, it doesn't work. So 50% of the population already has diabetes or so that's the same as in the United States. And I think that is really intriguing, because it is not like what we see over there, where everybody is so obese. But here we see it in the population that has most likely other risk factors. And it's going to be very intriguing to find out what is causing that. So I'll skip this one. Now, my next question is, diabetes is we consider to be a very potent risk factor for atherosclerosis cardiovascular disease. But to be honest, I think it is almost the same weight if you've had an MI or if you have diabetes. The risk is almost equivalent. And that's why we sometimes call diabetes a cardiovascular risk equivalent. There are some nuances. So this is looking here at cardiovascular disease survival, having only cardiovascular disease or only having diabetes. And you can see here there seems to be still a gap, right? But in this graph, diabetes less than 5 years, 5 to 9 years, and more than 10 years, and now it becomes actually on the same level. So after you have diabetes, of course, the next day your risk is not the same. But the longer you are exposed to diabetes and the associated risk factors, your risk steadily increases. And what is even more worrisome, that if you compare men and women, that in general, women have a much lower risk of developing cardiovascular disease. But as soon as a woman starts to develop diabetes, her risk becomes the same as of a man. So I will postulate that women are even more susceptible to the impact of cardiovascular disease in the context of diabetes. This is looking at autopsy status and then comparing diabetes versus non-diabetes. These were half male. This was the mean age, so there was no real difference between those two. What was really different was before they died, if they had already cardiovascular disease, more prominent in diabetics, cardiac hypertrophy, and MI already by autopsy, more prominent in diabetics. So it shows you already that diabetics are at very much increased risk. And they also looked at the grade of atherosclerosis in diabetics and non-diabetics. And what they found, there is much more high-grade atherosclerosis, there is much more multi-vessel disease, and again, atherosclerosis in women and men seems to be different until you develop diabetes, and then it becomes the same. Now, this is a little bit complicated slide, but let me help you through it. We always focus very much on survival. You know, the end point is, of course, death. And the really holy grail is you have something that reduces mortality. We consider that something that is really important when we have new devices or new drugs. But this gives you a little bit of a different perspective. So, if you look at patients with diabetes, and this is for males, and he's diagnosed at age 40, that means he's got 28.2 years left. So his average age will be about 68. Now, this is a Western population,
So that means he has lost almost 11 years. He will be dead 11 years earlier than his twin brother without having diabetes. So it has an impact on lifespan. But look at this. QALY lost 18 years. A QALY is a reflection of a healthy life. Not if you survive, but if you survive and are more or less healthy. That means out of the 28 years left, 18 will be in a situation where he is not really that happy as without diabetes. He will have maybe eye disease, neuropathy, peripheral artery disease. So he's still surviving, but in circumstances that are not that attractive. And I think that is sometimes forgotten. You know, we always try to find the drug that saves lives, but we also want to make sure that the quality of life, the health span, is actually increased. So that's cardiovascular risk. Now, one of the explanations is that lipid metabolism is different in diabetics versus non-diabetics. Let me first introduce you to the major lipids. I'm sure you're all familiar with them. We have HDL, we have LDL, we have remnant cholesterol or VLDL, and we have lipoprotein little a as a new kid on the block. One important thing to remember, these are the riskful particles. We call that non-HDL cholesterol. And one of the most recognizable features is ApoB. Every one of this particle carries one ApoB. So there is now a movement that says we shouldn't calculate LDL, but we should simply measure ApoB, because it's a much more reliable and accurate measurement of risk. Now, what is wrong in lipid metabolism when you have diabetes is, of course, insulin resistance. Normally, in insulin-sensitive people, when you eat, insulin goes up, and in your fat cells, you want to store that energy. So you're not going to release free fatty acids. That's a valuable resource for. But in insulin resistance, fat cells start to release free fatty acids, despite the fact that we don't need it because there's sufficient food circulating in the forms of chylomicron. Now, an excess of free fatty acids stimulates the liver to synthesize more VLDL. VLDL contains predominantly triglycerides and cholesterol, and finally ends up in the metabolic pathway as an LDL. Not only goes VLDL up, and you measure that because the patient has high triglycerides, reflecting a higher concentration of VLDL, higher concentration of remnants. But there is a sort of escape mechanism that is positive and negative. The escape mechanism is an enzyme called CETP or CETP. If there is an abundance of VLDL, it will take the triglycerides from VLDL and transport them to HDL and also transport them to LDL. In exchange, cholesterol is being returned to VLDL here as well. Cholesterol is being returned to VLDL. And then you end up with particles that are triglyceride richer and cholesterol poorer, both HDL and LDL. These particles will be metabolized, so the triglycerides will be taken out because our system is built to use those triglycerides. In the long run, that means that the particle, like LDL, becomes a smaller particle because the cholesterol it had originally is now in VLDL. And that is the mechanism why we get smaller
denser LDL particles in diabetic patients. First and foremost, because an increase in VLDL that is metabolized to release triglycerides to these particles and take up cholesterol and transport it again. HDL is rapidly degraded and released through the kidneys, and LDL ends up hopefully in the liver, but most likely also in the blood vessels. We now know that small dense LDL is associated with all these not so nice features. So more prone for oxidation, glycosylation, it's easier to permeate the vascular wall. There's changes in ApoB that make it more difficult to bind with the LDL receptor. There's prolonged circulation time, and of course, it's associated with insulin resistance. This is a very old study, but I like this slide because it simplifies the impact of LDL in diabetics. Because as you know, diabetic patients do not have a very high LDL cholesterol. No, the LDL cholesterol is not that different from non-diabetics. What is different is it's higher triglycerides and lower HDL cholesterol. But the quality of LDL is very different in diabetics. So this is from the Mr. Fit study, a large, very old population registry, and it shows you impact on cardiovascular mortality based on cholesterol level. And you can see the curve going up, right? This is in non-diabetics. But in diabetics, the curve shifts upwards. In other words, if you have the same cholesterol as non-diabetics, your risk for cardiovascular disease is much and much higher, based on those smaller, denser, low-quality lipoproteins that are much more easy to transport into the vascular membrane. I already mentioned ApoB as a very interesting marker. And this shows you, this is from Framingham, the number of metabolic syndrome factors. So I'm sure you're all aware, metabolic syndrome is more or less diagnosed if you have hypertension, high triglycerides, obesity, and the more of these factors are present, more likely you have metabolic syndrome and develop diabetes. Now what happens? This is looking at LDL cholesterol. LDL cholesterol doesn't change very much. Exactly what we see in our patients. LDL cholesterol is not higher. But if you look at particle number, and if you look at ApoB, it goes up steeply. So you have the same amount of LDL cholesterol, but it's circulating in many more particles. And that is very harmful for your blood vessels. How do you measure small dense LDL? Well, you can measure it using NMR technology, but there's a very simple, easy way to do it. Measuring triglycerides. If your triglycerides are high, you have a higher concentration of these small dense LDL particles. So it is really easy. If a patient with diabetes comes in with high triglycerides, conclusion, high concentration of small dense LDL. So you need to not only reduce LDL, but also improve his metabolic features and decrease triglycerides. What drugs do we have to address triglycerides? Well, we have statins, omega-3 fatty acids, and fibrates. Now, we don't usually think of statins in patients with high triglycerides, right? We think of fibrates, we think of omega-3 fatty acids, maybe even on niacin. But look, in mixed dyslipidemia, statins are able to reduce triglycerides by 10 to 37%. And that's dose dependent. So you do need high intensity, high dose statins to have the maximum benefit in triglyceride. And in isolated hypertriglyceridemia, it's from 21 to 52%. So that's something that can be helpful in certain situations,
where you see a patient with slightly higher triglycerides, that you could actually address that simply with a monotherapy with high-dose, high-intensity statins. So that's the lipid metabolism. Now we go to the main part of the cake, how to manage lipids. But before, I think everybody should know this study. STENO-2 trial. It was conducted in Denmark. Very simple design and phenomenal results. It contained only 160 patients with type 2 diabetes and microalbuminuria. So these were patients with already what we call a more advanced type of diabetes, and they simply said, let's for a change make sure that we treat patients to a target. Actually, that's what we should do anyway. But as we know, doctors are not that well equipped sometimes to really reach those targets. So patients were referred to their normal doctor, or patients were actually kept in an academic setting. Some of the other patients were also in an academic setting, but now they were part of a trial that tried to reach very simple targets. Blood pressure, HbA1c, total cholesterol, and triglycerides. That's it. Very simple. And what they found was this. At the end of the trial, which was roughly 7 to 8 years, there was some improvement in HbA1c. There was a very stringent improvement in cholesterol management, triglyceride a little bit, systolic blood pressure also, and diastolic blood pressure. So risk factors were actually improved, but the most dominant risk factor was cholesterol. And this is what they found. After the study was completed, these were the outcomes. Cardiovascular events, 118 versus 33. Really impressive, but also diabetic nephropathy, 31 to 16. End-stage renal disease, 3 versus 0. Retinopathy, 51-38. Autonomic neuropathy, 43-24. Hypoglycemia, yes. A little bit more, because of a more stringent approach to their glycemic control. Then they also tried to evaluate what had the biggest bang for the buck, what really gave you the biggest reduction in events. And the conclusion was this. Also, because that proved the most, 70% of the risk factor reduction was associated with improved lipid management. Now, the STENO trial stopped. So all patients were now treated the same way. All patients were treated to reach those targets. And as you can expect, the patients who were in conventional therapy, they improved, but some patients in intensive therapy stabilized or maybe a little bit less. But you can see that for all the risk factors, the two curves converged. So you would expect, if patients continue the treatment with the same type of risk factor, that the event rate would be the same as well. And now we come to a surprising conclusion, because what happened after 21-year follow-up, look at the curves. Patients who were treated intensively and who were treated non-intensively, but only for 7-8 years. After that, everybody wasn't treated in the same way. This is looking at mortality. This is looking at death or cardiovascular event. So what can we learn from this study? We can learn how important it is to start early. Because the longer you wait, the less to be from the outcome of your intervention. This was the final conclusion. Intensified multifactorial treatment of type 2 diabetes with microalbuminuria for 7.8 years, with conventional treatment increased median lifespan by 7.9 years over 21.2 years. So an initial intensive approach, which by the way,
we now consider to be not even guideline targeted because our approaches have been more stringent. 7.8 years in treatment, life length almost 8 years longer. Now, what argument more do you need to be convinced the earlier you treat those risk factors, the better? And that's why sometimes in the guidelines, I'm a little bit antagonistic. Because in the guidelines, we say, yeah, diabetes is low risk when it starts or when you're younger. Guidelines say we start managing diabetes lipids from the age of 40 to 45. Why? Because we have the evidence in that range. But what we observe in clinical practice is more and more younger individuals are starting to develop diabetes. We now have children that develop diabetes. Do you have children in Vietnam with diabetes as well? Yeah? So in those children, you would manage the blood pressure, right? You wouldn't wait till 40 to say, oh, your blood pressure is 150, wait till you're 40, your risk is low. You would measure and manage their glycemic control. So why the hell would you not manage their cholesterol? Because the guidelines say till you're 40. Stupid. Now, I'm now taking a step back. This was just to make you familiar with the STENO2 trial. If you really want to have an optimal management system in your hospital, in your country, these are the 3 pillars. 1, we need science, because science helps us to get progress. It teaches us how we can improve things. And science shows us what we can do in the future. Because there is a lot of science going on, and not all the science is as solid. So we have to distill from all the scientific data something that we call guidelines. Because guidelines use the science, translate that for us in practical clinical terms, and then advise us that patients that fit certain criteria should be treated like this. So guidelines dictate what we should do. And the last thing is something we forget. Registries. Because if we don't have registries, how do we know what we did? And doctors, I apologize, I'm a doctor myself, but tend to overestimate their quality of care. They did an interesting study where they asked like 50, 60 physicians, how well are your patients treated according to guideline targets? And they individually asked them, and majority said, yes, 70 to 80% of my patients, because we know the targets, so we try to reach those targets. Okay. And then they went back to the patient files, and there was a horrible conclusion, because less than 30% were actually treated to guideline targets. So how do you know it? If you just depend on the feeling of a doctor, you never know. So you have to have registries what you did. And what is nice about registries, you have a treasure trove of clinical information, you have maybe all kinds of materials in your freezer, and now you can do science again. And the science will translate to guidelines, and you have sort of a snowball effect of improving medical care. Now, for statins, the data is like unprecedented. I think there is no intervention therapy drug that has been studied so intensively. This is a consensus statement from the European Atherosclerosis Society. 200 randomized controlled clinical trials, 2 million participants, 20 million patient-year follow-up, and 150,000 events. So the data is solid as granite. Based on these trials, and this is the European guidelines, but I think it's a very simple and easy to use model. They say there are 4 treatment groups: apparently healthy, patients with cardiovascular disease, patients with diabetes, and patients with specific risk factors such as familial hypercholesterolemia and CKD. And the treatment goals or the treatment strategies are first healthy lifestyle. That's for everybody, patient or non-patient. Then there is basic therapy,
Basic therapy is simply using hypertension or blood pressure and lipids to a goal that is a little bit less stringent than extra therapy, where suddenly your goal becomes more stringent and you have the permission to use add-on therapy. Now, the data we have, and I'm just going to focus now on the most dominantly used statins. These are the population. This is primary prevention. This is secondary prevention. This is stroke, renal failure dialysis, and imaging and IFAS. And these are the trials and the statins that were used to establish that evidence. Now, two things spring into my eye. First of all, there is a lot of data on atorvastatin, and there is a scarcity of data with rosuvastatin. Secondly, look, 80 milligram is almost the preferred dosage studied in atorvastatin, while in rosuvastatin, 20-20-10, 40-10, 40-40. When it's stricken out like this, it means the trial didn't provide positive evidence. So they didn't show that the treatment was better. So the burden of evidence we have in terms of trials is from atorvastatin 80 milligram. If we look at guidelines specifically focusing on diabetic patients, and these are the most predominantly used guidelines, comes into aim statins as a first choice. So there is now, I'm not sure if in Vietnam that's a big issue, but in Europe there are new drugs, PCSK9 antibodies, inclisiran, which are very expensive, and there's a lot of push to say, yeah, statins maybe are not so safe, statins are not so effective, let's use the more expensive drugs. And I'm not saying that these expensive drugs are really bad, I just say they're really expensive. And it's really difficult, even in a rich country like Holland, to now suddenly give all patients PCSK9 antibodies, because our budget for lipid lowering would go from 160 million to more than $5-6 billion per year. Impossible. And in many developing economies, it's not even available because it's out of reach for the healthcare system. Now, what we know from statins is they're very effective, especially in diabetic patients. This is looking at cardiovascular events. This is looking at mortality. For every millimole lower LDL, you can see that the line shows really nice reductions of an average of 20% and mortality reduction 12%. And please remember, it's not only the mortality, it's also health span. I'll just give you a very nice example of why I think that using high-dose, high-intensity statins are more effective than using the standard dosage. Now, I could ask you, but I already know the answer. I've traveled to many different countries, and what's the dosage of atorvastatin preferred? And in almost all countries, it's 20 milligrams. Everybody likes 20 milligrams. Maybe because it's the sweet spot between low and high, and 20 is sort of in the middle, right? This is a study done by a cardiologist from Rome, and this was a study he did by himself, not sponsored by industry. He was just curious. He said, I have patients with severe cardiovascular disease. These were non-STEMI patients who were impossible to do an intervention. Why? Because they had microvascular disease. Now, which patient has microvascular disease? Diabetic patient. So these were patients with cardiovascular disease and diabetes. Very, very high risk. The guidelines, this is a paper from 2010, dictated LDL should be below 100. And he said, I don't believe that is the optimal level. He says, so many trials using standard 80 milligram, why should we now aim for 100? So I'm going to test this in my patients. And what he did was, he randomized the patients to titrate to less than 100, half of them,
And look, he needed an average dose of 24.8, which is 20 milligrams, right? And the LDL was 94 plus or minus 5, so it was indeed below 100. However, 80 milligrams, LDL went to 62. Interesting, that's a guideline target, below 70. And this is what he observed. Event rate here, 26.7%. Event rate here, 16%. In other words, there was almost a 50% reduction after 1 year, by simply giving guideline-dictated 80 milligram versus 20 milligram. Now, what more can you want? This is a small study, but we have large randomized controlled trials that say the same. So these are patients who were in the TNT study, secondary prevention study, 80 versus 10 milligrams of atorvastatin, CHD plus diabetes, CHD, diabetes, and kidney disease. 10-year risk was 37%, 43%, and it went to 28 and 28% for these two groups. But the number needed to treat, 11 and 7. So also supporting high-dose, high-intensity statins. Just to show you the impact, what you can actually see using imaging techniques, this is a Japanese patient who had simply a high LDL cholesterol, and although it's not mentioned here, I had a feeling he also had high lipoprotein LA, but it was not measured. Former smoker, came in with a myocardial infarction, and his LDL at baseline was 143, and then was treated with atorvastatin 40 and these drugs. And his LDL went to very nice levels. Systolic blood pressure was here, HbA1c, HDL actually was quite high from the start and didn't change. Triglycerides were quite low, didn't change. BMI, very low. And this is what they observed. This is from the start, looking at plaque burden, looking at remodeling of the vessels, looking at the narrowing of the vessels, and you can see there is huge improvement. After a relative short period of time, he was able to really improve the quality of his coronaries by simply managing risk factors and cholesterol. Now, another feature which I think we don't really appreciate enough is globally there are more than 300 million statin users. Now, why do I emphasize that? Because you do not know the safety of a drug unless you have a really prolonged period and used by millions of patients. We know statins have a slight diabetogenic effect. When did we find out? Found out after almost 15 years. And then we realized, oh yeah, this is a feature. So that is also so important when choosing medications that you use for a prolonged period of time, especially in primary prevention. If somebody is 70, has severe coronary artery disease, cholesterol is very high, I don't care so much about the safety. I care more about the efficacy. But if you start caring for younger patients, you want to have something that is definitely safe and effective. Now, this is from the CTT meta-analysis. So the CTT, the cholesterol trialist group, gathered all the data from all the randomized controlled clinical trials to analyze what is the benefit and what is the harm. And this is what they found. Using 40 milligrams of atorvastatin, expect 2 millimoles lower LDL, and these are some of the side effects that you could encounter. Myopathy, rhabdomyolysis, hemorrhagic stroke, muscle pain and weakness. Now, for a non-medical professional and somebody who's not really related to medical science, I think, oh my God, you know, I get strokes, I get diabetes, I get all kinds of things when I take this drug. There is nothing in life which is completely safe. Nothing. Not a single drug.
not even the food we eat, or the things that we think are very safe. Everything also has a flip side, has a risk factor. So when you now have a new drug that says, oh yeah, we don't have side effects, yeah, that's based on one clinical trial where the serious side effects seem not to be affected by the treatment. Let me show you a comparison. Aspirin. Nobody complains about aspirin, especially in a secondary prevention setting. You need to treat only 250 patients to experience one gastrointestinal bleed, or 1 in 2,000 patients to have a fatal gastrointestinal bleed. Oral anticonception. 1 in 2,000 women develops a VTE. Now statins. Rhabdomyolysis, 1 in 10,000. Fatal rhabdomyolysis, 1 in a million. So to feel that contrast, you know, peanut butter has more risks than a statin because some patients are allergic for peanuts. As a contrast, selfies, very dangerous occupation. Every year, 24 24 people die from taking selfies at really stupid locations, right? So even a selfie has more risk than taking a statin. Then we have the issue of diabetes. A lot of doctors are patients and doctors are very scared to use statins because, yeah, with statins, of course, you get diabetes, right? Not quite the case. These are the drugs associated with abnormal glycemia. Not so many patients on antipsychotics, but beta blockers, thiazide diuretics, protease inhibitors. You never hear a patient complain if you prescribe a thiazide diuretic, oh yeah, but it gives me diabetes. No, we know that it's increasing that risk, and we take that into account. This is the sugar consumption in the US over the last 20, 30 years. Now, if there's one thing that's associated with more diabetes, it's the amount of high glycemic food. This is looking at 2 studies, TNT and IDEAL, and comparing patients who developed new onset diabetes, but making a distinction if these had already sign symptom of metabolic syndrome. And this is looking at the TNT, 80 milligram, and your risk of developing diabetes if you had no metabolic risk factors or if you had metabolic risk factors. In other words, it was not so much the statin, it was the metabolic underlying risk that caused diabetes. Another feature that we sometimes don't realize is that statin use is associated with weight gain. And it's not quite clear what is the mechanism. It could be that patients who were very strict with a diet to lower their cholesterol didn't work, then they took a statin, cholesterol went down, and say, okay, I can eat again. And of course, weight goes up. But there is more. There is probably also a direct effect on statins and weight gain. So you have to look at patients to make sure that that is not taking place, because then it's not the statin, it's simply the increase in body weight that explains it. Last but not least, so this is TNT, secondary prevention trial in diabetic patients. What happens in new onset diabetes? If you didn't have any risk factors for new onset, no impact. If you had risk factors, impact in developing diabetes. But now comes the crux. Looking at events, 0 to 1, 2 to 4, actually the ones with more risk had better outcome. So if you withhold a statin because you're afraid that the patient developed diabetes, and you think, yeah, I hurt him with a statin, you hurt him even more because he starts to get atherosclerotic cardiovascular disease. And what many patients don't realize, it is a very common finding. Now, this is a company that has a new drug. It's a CETP inhibitor. It's
New Amsterdam Pharma, and they made an advertisement on LinkedIn. And I was a little bit annoyed when I saw this, because it states a study of 83,000 patients found that statin use was associated with a 37% increase in relative risk for diabetes progression. They're selling a drug that claims not to increase diabetic progression, just lower LDL cholesterol. But this is so not true. This is just marketing. And it really undermines our efforts to convince patients to use statins. So, let me show you the real evidence. This is again CTT meta-analysis, largest compilation of randomized controlled clinical trials. Statins cause a moderate dose-dependent increase of 0.6 to 0.8%, small upward shift in glycemia. Yes, we know that, and we can address that, but it's something also can be addressed by lifestyle. This was an interesting study that just came out. One diet soda per day, that increases your risk by 38%. Now, how many patients that complain that statins increase diabetic risk are drinking Coca-Cola or are drinking soft drinks and think that is okay, but a statin, oh my God. This is what they found. Sugar-sweetened beverages or artificial sweetened beverages increased your risk for developing diabetes by 38 and 23%. Last but not least, the first study that showed statins were pro-diabetogenic was the Jupiter trial using rosuvastatin. Now just read the last sentence. By comparison with placebo, statins accelerated the time to diagnosis of diabetes by 5.4 weeks. Let that sink in. That means if you didn't take a statin, you're not protected for diabetes. It just takes 4 or 5 weeks longer. You also get diabetes. Now that is a completely different context as what was shown in the advertisement. Don't use statins. 30% increase in relative risk for diabetes. It is bullshit. It is not the reality, and it really hurts our patients. Muscle problems. This is a very nice graph. These are all different studies with statins, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, and it shows the number of patients in the placebo and in the treatment group that developed muscle complaints. And you can't even make a distinction between the two curves. They overlap almost completely. ASCA trial, nocebo effect. What they found is that this was a 5-year trial with more than 10,000 patients, and 20.8% reported adverse events, and there were 4 adverse event outcomes. This was a trial looking specifically at adverse events: muscle problems, erectile dysfunction, sleep, and cognitive decline. And what they find in the blinded phase, muscle complaints 1.08, muscle adverse events after the unblinded phase, because the trial was stopped prematurely and now everybody knew what they were taking. In other words, 40% increase in muscle-related side effects after blinding the trial was removed and patients knew that they were taking a statin. CTT meta-analysis of muscle complaints, and I just want you to read this. 38 million records, 840 data sets, 45,000 adverse event terms, 7 years of work by the study team to evaluate how serious muscle side effects are. And just as a small introduction, yes, there was a slight increase in muscle symptoms of around 7% in the first year of the study. After the first year, sharp decrease in muscle symptoms,
and no difference anymore in times of muscle problems. So that's a nice message for patients, where you can say, yeah, in the beginning, maybe you have some muscle ache, but in most patients that will stop after approximately 6 to 12 months. Liver damage. This is a study done already 20 years ago, where they looked at cerevastatin, that was considered to be an unsafe statin, and they came to the conclusion that liver failure in liver transplantation patients was extremely rare. It's 1 in a million, so severe liver damage, almost impossible to find. This was a study, and what they looked is patients who started out with slightly elevations of transaminases. These were patients in the placebo group, these were patients in the statin group. And what you can see is transaminases went up in the placebo group, but transaminases went down in the patients of statin use. And what's even more interesting, if you look at the event rate, these are the patients with normal liver function, so normal LFTs. These were the patients on statins. These were the patients controlled. So there was a 23% reduction of events in the patients with normal liver function. But in abnormal liver function, 10% here, 3.2%, almost a 70% reduction of cardiovascular event. Now, what kind of patient has abnormal liver function, fatty liver? Metabolic syndrome, diabetes patient. Renal dysfunction, I'll just show you one trial because I think it's very illustrative. This is comparing rosuvastatin and atorvastatin. This is looking at changes in eGFR, rosuvastatin low dose, rosuvastatin high dose, and atorvastatin high dose. Changes in eGFR for atorvastatin were not really significant. We all have a slight reduction of eGFR of 1 milliliter over our lifetime. So that's in a normal range. But the ones using rosuvastatin, especially high-dose rosuvastatin, did show a deterioration. This is looking at other renal endpoints, acute renal failure, creatinine more than 2 times upper limit of normal, or either. And you can see again, there was a negative effect of rosuvastatin. So I don't want to bash rosuvastatin, but I do think, especially in the Asian population, atorvastatin is a safer choice, because there is no real restriction in using high-dose, high-intensity atorvastatin, while there is a restriction not to use 40 milligrams of rosuvastatin. I was just in Hong Kong, and for this presentation, I found an interesting publication where in a little more than 1 year, they had 6 cases of rhabdomyolysis, which is very high in such a smaller population. And all of these patients were using rosuvastatin 40 milligram. Now, conclusions. How do we address this problem? There's a cliff, and we have every time people falling off the cliff. So the solution is, should we buy more ambulances and save those people, or build a fence, make sure the patients don't fall, the people don't fall off? And that is what I think we should incorporate in our preventive strategies. If we start earlier, focusing on health, we don't need to invest a lot. Yeah, the patient needs to invest a lot in terms of managing his lifestyle. But we're never going to have a real impact on cardiovascular disease if we only invest in ambulances. It's not going to work, and it's going to be too expensive. Health is not a noun, it's a verb. It's something that you do. Drugs do the heavy lifting. We do need drugs to lower cholesterol, we do need drugs to reduce blood pressure, but even with the drugs at this rate, I have not a very good hope for this guy. But if you are like this young lady, I think her future looks a lot better.
Last, and this is some really good news. This is looking at the most important risk factors. HbA1c, LDL, blood pressure, non-smoking, non-microalbuminuria. And you can see if these are all in the normal range, over a period of 6 years, there were no complications. Again, reflecting on the steep started with. So what you have to take home today is start early, simply manage on the important risk factors, and educate your patients. And I heard in Vietnam it's very difficult to make patients take the drugs. They don't like to take drugs. They prefer to take herbal medicine or other things that they think is helpful. But if you have serious atherosclerotic complication, you need to do this. This is still fueling non-communicable diseases. Problem is not over. Diabetes is a diabolical condition resulting not only in loss of lifespan, but loss in health span. Lipids play a really important role in complications, but also in insulin resistance. Maybe that's something I can address in a different talk. Simply using targets for lipids, blood pressure, HbA1c, lifestyle gives you a very, very good outcome. Diet, exercise is, of course, indispensable. And that was my last slide. Sorry for taking a little bit longer, but yeah, I got in the move. If there are questions, please. Thanks very much for this excellent talk. Thank you so. But because we are a little bit over I'm sorry. time, so not a little bit, I think more than 20 minutes. And we have some short question for you. The first question we can ask you about using the atorvastatin and rosuvastatin in the patient with kidney disease. I just showed you. Yeah. Yeah. So I think I answered that question. Yeah. You have to keep monitoring. It's not that there are no renal issues with atorvastatin, but the risk is much lower. And how about the risk of the onset of diabetic in the patient using the statin? I think I showed you that is not really good. All of the questions are zero. Good. And the next question is this a very simple question, but I think interesting. Is the young patient with the carotid problem in echo is no significantly stenosis with the normal cholesterol. How about your... It's a very simple question. Let me try to be very brief because of the time. First of all, a normal cholesterol is not what everybody thinks is a normal cholesterol. 200 is not a normal cholesterol. In normal cholesterol, total cholesterol is about 70 or 80. And I use that term because with those levels, you don't develop atherosclerosis. Now, the second thing is if you have changes in your carotids, the most important changes that you have to monitor are actually really atherosclerotic changes. IMT thickening is less reliable. We do measure it, but it's very, very difficult because the resolution of the imaging we use is not that accurate. But if you find signs of beginning stenotic changes, very, very definitely a sign to start using not only cholesterol, but also lipid or blood pressure, and probably even aspirin as well. Correct. So it's a little bit different between Vietnam and Europe, especially in your country. We have a lot of patients starting, but they discontinue because of many reasons. What you are thinking is a patient, if you don't trust them to can follow you by the treatment, and you give them statin. You considering with this? Well, you know, there is a really big challenge ahead of us. First of all, because education level of patients, you know, they don't really understand what prevention is, what cardiovascular disease is. In many developing economies, patients only go to a hospital if they're really sick.
Because if they're not really sick, they can't afford not to work because they need the money every day. So putting preventive strategies in that population is extremely difficult, and you need the help of health authorities. Now, in patients with high risk for cardiovascular disease, the only thing that can help is educate them, to teach them. And one of the strategies we used in Holland and was quite successful is that we combined a number of patients and gave them lectures like I give today. One by the podiatrist, one by the endocrinologist, one by the nurse practitioner, one by the lipidologist, to become more aware of why we do things. And that did help. But I realize in your country, that is a big challenge. But it should not be an excuse to say, oh, then we throw in the towel and sorry, you know. One thing I did learn in my practice, I think it's really important that patients take responsibility. I think especially here, everybody thinks that the doctor solves the problem. You know, I go to the doctor, I give you my problem, and please solve my problem. Yeah? That doesn't work like that. It is your problem, you have to work with it, and I'm here to help and advise you. And that is a new strategy that in Holland starts to become more acceptable. Thank you, and I'm sorry that I went no, because no any study to show of the patient without statin and patient using statin and discontinue which is better. And I think the most important, like you say, we need to educate the patient and ask them to follow themselves, and we need to protect themselves. And realize the consequences of not having a treatment. Yeah, we don't have time, but I have a simple strategy that sometimes works very well. Maybe I can very quickly show it you. This is K2. K2 is a very difficult mountain to climb in Pakistan. And 1 in 5 climbers dies, 20%. Now, we also know that, and this is based on the East-West study, if you have no diabetes, 3.4% risk. If you have an MI, 20% risk. Diabetes, 20%. And if you have climbed K2, it's also 20%. And if you have both, it's 50%. So a patient with diabetes has the same risk as somebody who starts to climb K2. And what I explain is I say, yeah, if you want to climb K2, oh, you can't see the slide. No, it's okay. Oh. Cái này rất là quan trọng, cái câu chuyện của ông ấy nói về việc là mình dùng thuốc hạ mỡ máu là quan trọng thế nào nếu mà không dùng. Yeah. Oh. Movie? Yes. So this is standing at base camp at K2. So I say, what you do, I think you need to remove this. Okay, good. Let's see if it moves now. Yes. So you have to plan the route, you have peer support, you have to have commitment and stamina, you have to be physical active, you have diet, and you need somebody to show you the way. So that's the same in diabetes. You need to make a route. You need to have people around you that support you. You need to commit to becoming more active. You have physical activity, you have diet, and sometimes, like when you climb a mountain, you need oxygen, you need backpacks and everything, and you need a Sherpa to show you where to go. And that's us. We're not the climbers, we're the Sherpas. We show them where to go. So that gives a little bit of the responsibility back to the patient. And what I explain also, yeah, I'm not really a mountain climber, so I don't think I will ever do it, but the people who did said, yeah, it was such a wonderful experience. It was difficult, and it was sometimes dangerous, but it was so nice. And I say, that's what's going to happen with you. If you do this, and you do it stringently, it's not only a burden, but it will improve the quality of your life, and it will make you a happier person as well. Okay, so that was my last part. Okay, thank you again. Thank you. Thank you for presentation and your answers, Dr. Better Lambert.
Thank you. Sorry. Tiếp theo chương trình là chúng ta có bài báo cáo thứ hai của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Bích Nga, nguyên trưởng khoa nội tiết và hô hấp, sẽ báo cáo bài về biến chứng thần kinh cho tiểu đường. Xin mời cô ạ. Vâng. Thank you. I'm going to listen to your talk. Còn nhiều thời gian nữa nên là tôi sẽ cố gắng rất là nhanh chóng thôi. Đấy. Thì không có thể thì hôm nay tôi sẽ nói về một cái vấn đề nó không gây ra chết người nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn tới cái cuộc sống của người bệnh đái tháo đường. Thế thì phần trình bày của tôi có 5 nội dung nhưng mà thực ra sẽ đi vào nội dung thứ nhất rất là nhanh thôi. Tôi sẽ nói về vấn đề đau thần kinh do đái tháo đường. Thế thì chúng ta biết rằng là 50% những bệnh nhân đái tháo đường là có biến chứng về thần kinh ngoại vi, và trong số 50% những bệnh nhân có bệnh thần kinh ngoại vi đấy thì tới 50% là có thể là chị có cần phải ấy vào đây không? Có cần phải nói vào mic không? Thế à? Ok. No. Okay. Like this. Ok. Đấy, như diễn viên này chứ. Thế và trong số 50% những cái bệnh nhân mà bị biến chứng thần kinh đấy thì có tới là 80% những cái người là bị đau từ mức độ trung bình tới mức độ nặng. Và cái đau này nó sẽ ảnh hưởng tới vô cùng tới cái chất lượng cuộc sống người ta. Nó làm cho người ta mất ngủ, làm cho người ta có thể rối loạn cảm xúc và ảnh hưởng tới có thể người ta phải chi phí cho cái điều trị này nó nhiều hơn so với bình thường. Và rõ ràng rằng là đái đường thì bản thân người đái đường đã phải sử dụng thuốc suốt cả cuộc đời, đã phải sử dụng rất nhiều thuốc, rồi các cái biến chứng bây giờ lại kèm thêm đau nữa thì quả là một cái mà người ta khó có thể chịu đựng được. Và chúng ta biết rằng là khi mà đau thần kinh do đái tháo đường này thì nó sẽ làm cho người bệnh là không có thể đi lại được. Đấy, người ta không đi lại được, không hoạt động thể dục được nhiều bởi vì nó đau. Và chính ra cái hoạt động thể lực này lại là một trong 3 trụ cột để điều trị đái tháo đường. Mà chúng ta lại không đi lại được thì rõ ràng là đường máu lại tăng lên. Và khi đường máu tăng lên thì nó lại làm cho biến chứng thần kinh lại trầm trọng hơn và nó cứ làm thành cái vòng luẩn quẩn. Tiếp theo nữa là đau nó sẽ làm cho người bệnh mất ngủ. Và mất ngủ nó cũng làm cho cái rối loạn chuyển hóa tăng lên, đường tăng lên. Và nó lại ảnh hưởng tới cái bệnh lý thần kinh. Như vậy thì nó cũng vẫn làm thành cái vòng luẩn quẩn. Ngoài ra nữa một số các trường hợp đau có thể làm cho bệnh nhân trầm cảm và có thể tới các cái hành vi mà nó không thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng cho người bệnh. Tuy nhiên thì cái đau này đã được chú ý đúng mức hay chưa? Mặc dù nó ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống nhưng mà đã được chú ý đúng mức hay chưa? Đối với cá nhân của người bệnh thì cái chất lượng cuộc sống của họ rõ ràng là thấp hơn so với bình thường rồi. Hơi lo lắng trầm cảm rồi giảm ngủ không được và các cái nguy cơ người ta đi lại có thể là đau, người ta có thể ngã và có thể chấn thương càng trầm trọng thêm ở những cái người đái tháo đường. Đối với cá nhân là vậy và đối với gia đình của họ và xã hội thì cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi vì người ta đau thì cái khả năng mà làm việc người ta cũng bị giảm sút, cái năng suất lao động cũng bị giảm đi rồi ảnh hưởng tới gia đình người đái đường suốt ngày sống trong một cái căng thẳng, lo âu, trầm cảm và các cái chi phí cũng tăng lên. Tuy nhiên thì chúng ta chưa được quan tâm đúng mức và vì vậy chúng ta cần phải chú ý tới vấn đề này nhiều hơn nữa. Chính vì thế mà tất cả hiệp hội, đặc biệt là Hiệp hội Đái đường Hoa Kỳ thì người ta nhấn mạnh là đối với những bệnh nhân đái đường type 2 thì ngay từ cái thời điểm chẩn đoán đái đường type 2 đấy là chúng ta đã phải sàng lọc bệnh lý thần kinh rồi. Và nếu như không mắc thì hàng năm chúng ta phải sàng lọc lại. Còn đối với đái đường type 1 thì sau 5 năm là chúng ta phải sàng lọc bệnh lý thần kinh. Vậy thì ở vùng châu Á Thái Bình Dương của chúng ta với một số lượng bệnh nhân đái đường hiện nay là tương đối lớn, 135 triệu người mắc đái tháo đường type 2. Trong đó thì có tới 67% là những người có bệnh biến chứng về thần kinh. Trong số các biến chứng về thần kinh thì bệnh về thần kinh vận động cảm giác là hay gặp nhất. Còn bệnh thần kinh tự chủ, bệnh thần kinh khu trú và đau ổ thì ít gặp hơn. Trong số những cái bệnh thần kinh vận động cảm giác thì 1/4 những bệnh nhân đái đường này là bị ảnh hưởng bởi đau. Và tới 90% những bệnh nhân đau này là từ mức độ trung bình tới mức độ nặng.
Thế thì cái cơ chế đau thì có rất nhiều, có rất nhiều. Ở đây thì tôi nói sơ qua về có khoảng đa các cái yếu tố, và chủ yếu người ta tập trung vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là nó sẽ chuyển hóa, tăng đường huyết không kiểm soát được, nó sẽ chuyển hóa theo con đường polyol và tích tụ sorbitol và fructose. Và chính giữa cái việc tích tụ nó sẽ làm giảm cái myoinositol của các tế bào thần kinh và làm cho giảm cái tín hiệu trên sợi trục và phân nhánh thần kinh. Thứ hai là tăng đường máu không kiểm soát được, nó sẽ dẫn tới cái việc sản xuất quá mức các cái sản phẩm của quá trình glycogen hóa. Từ đó thì các sản phẩm này nó sẽ tham gia vào chuyển hóa và vận chuyển trên các cái sợi trục, làm cho thay đổi các cái tín hiệu dẫn truyền. Và thứ ba nữa là tăng đường huyết sẽ dẫn đến tăng sản xuất các gốc tự do, và chính ra các cái sản phẩm tận của các gốc tự do này sẽ làm tổn thương mạch máu, đặc biệt là các cái mạch máu nhỏ nuôi dưỡng thần kinh, và vì vậy nó sẽ làm cho thiếu máu thần kinh và làm trầm trọng thêm các cái tình trạng tổn thương thần kinh ở bệnh nhân đái tháo đường. Về những cái tổn thương mà đau do thần kinh thì chủ yếu là tổn thương về thần kinh cảm giác. Vậy thì cái cảm giác đau kiểu là gì? Đối với thần kinh đái đường thì đau chủ yếu là cái kiểu mang tất, mang găng, nghĩa là đau từ cái gì? Từ cổ tay, bàn tay, ngón tay, hoặc là từ phần dưới của đùi cho tới cẳng chân, bắp chân và bàn chân. Những cái đau này nó rất là khó chịu. Nó là tổn thương của cả sợi nhỏ và sợi lớn, nhưng mà cái sợi nhỏ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Cái sợi nhỏ đầu tiên thì nó sẽ làm cho tăng cái cảm giác đau, khuếch đại cảm giác đau thôi. Sơ nhẹ cũng có thể gây đau rồi. Và sau đó thì các cái cảm giác đau, các cái tổn thương này nó sẽ có thể sẽ giảm cảm giác đau đi. Ở cái giai đoạn tăng cảm giác đau làm cho người bệnh rất khó chịu. Ngoài ra nó có thể ảnh hưởng tới cả các cái thần kinh tự chủ, và đặc biệt là những cái tổn thương về thần kinh này nó làm cho bệnh nhân có thể làm tiên lượng nặng, gây ra loét, gây ra hoại tử hoặc là cắt cụt, góp phần vào cái tổn thương mạch máu. Do vậy thì nó là cái yếu tố tiên lượng cho cái tổn thương bàn chân của đái đường, mà lâu nay chúng ta chỉ chú yếu tới cái tổn thương bàn chân, mà chúng ta lại quên mất cái tổn thương thần kinh này. Tuy nhiên thì điện sinh lý lại không phát hiện được trên các sợi nhỏ này. Đối với các sợi lớn thì thần kinh cảm giác hoặc là vận động thì ở chi dưới là thường bị nhiều hơn, và nó mất cảm giác rung, đau kiểu gặm nhấm, rất là nhức nhối và dai dẳng. Nó có thể gây ra teo cơ, vì vậy làm thay đổi cái hình cấu trúc, làm cho bàn chân có thể hình búa hoặc thay đổi cái biến dạng bàn chân, và nó cũng làm cho tăng cái nguy cơ loét hơn. Và cái tổn thương của sợi lớn này thì lúc đấy chúng ta có thể phát hiện được trên điện cơ. Thế đây là cái mẫu sinh thiết da bệnh nhân đau thần kinh do tiểu đường. Thì rõ ràng là cái mẫu sinh thiết da này chúng ta thấy rằng là đặc trưng là nó sẽ bị mất các cái sợi mật độ số sợi thần kinh này. Đấy, nó sẽ bị giảm hoặc mất các cái mật độ thần kinh này. Và sự mất thần kinh theo chiều dọc thường thấy ở đầu xa của chi, nghĩa là ở phần chi dưới sẽ gặp nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì các cái đặc tính lâm sàng không điển hình sẽ là đau, bỏng, rát, rồi loạn tăng đau, và nó sẽ gây ra các cái ngưỡng bất thường đối với kích thích nhiệt, nóng và đau. Ngay cả những cái tổn thương này trên sinh thiết da thì người ta thấy là những cái tổn thương này là nó sẽ thấy là ở gì, ngay cả khi ở bệnh nhân ở giai đoạn tiền đái tháo đường là đã bắt đầu có cả các cái tổn thương này rồi. Chính vì vậy mà hiệp hội, đặc biệt là hiệp hội đái đường, Hiệp hội Nghiên cứu đái đường châu Âu, là ngay từ khi mà phát hiện ra bệnh nhân đái đường bị đái đường tuyếp 2, ngay từ lúc chẩn đoán là người ta đã phải kiểm soát cái tổn thương thần kinh này rồi, chứ không phải chờ đến lúc mà bệnh nhân đã có các cái dấu hiệu và triệu chứng. Sang đến phần hướng dẫn điều trị chẩn đoán thì rõ ràng là cái chỗ này là nhờ thầy hướng rồi. Về lâm sàng, về khám chúng ta có thể sử dụng mô phia măng, rồi các cái phản xạ gân xương vân vân. Nhưng mà để xác định chẩn đoán thì thầy hướng hay làm điện cơ. Sinh thiết da thì ở đây thì nó là sinh thiết xâm lấn cho nên là cũng không làm. Hoặc là các cái test kích thích thần kinh vận động tuyến mồ hôi thì chỗ này thầy hướng đã rất là chắc chắn để cho chúng ta có cái chẩn đoán rồi. Về điều trị thì rõ ràng là bản thân là do tăng đường máu thì người ta phải, bước 1 là người ta phải kiểm soát đường máu, và bước 2 nữa người ta kiểm soát đường máu. Tuy nhiên khi đã có cái tổn thương thần kinh rồi thì cái đau đó riêng việc kiểm soát đường máu nó không hết được. Vậy thì chúng ta phải dùng thêm các cái thuốc về giảm đau thần kinh. Thì các thuốc giảm đau thần kinh thì chúng ta có các cái hướng dẫn điều trị như thế nào. Thì tôi lấy ở gần chúng ta nhất là Hiệp hội Thần kinh của Hồng Kông, thì người ta thấy rằng là bước 1 người ta sẽ chọn là hoặc là thuốc chống trùng cảm 3 vòng, hoặc là gabapentin noid
đấy chính là pregabalin. Và nếu như mà bước 1 mà không được thì người ta sẽ chuyển sang bước 2 và người ta có thể sử dụng phối hợp thuốc. Đối với các hiệp hội lớn khác trên thế giới như là Hiệp hội Đái đường Hoa Kỳ, Hiệp hội Thần kinh ở Hoa Kỳ, hoặc là ngay cả Việt Nam chúng ta nữa, thì hoặc là Hiệp hội giảm đau Canada, thì người ta sẽ lựa chọn như nào? Người ta sẽ chẩn đoán cái đau thần kinh này có đúng hay không, và lúc đó người ta sẽ đánh giá chống chỉ định và các cái bệnh đầu mắc để người ta lựa chọn thuốc. Lúc đầu người ta sẽ đơn trị liệu thì cái nhóm mà gabapentinoid chính là pregabalin ấy, hoặc là thuốc chống trùng cảm 3 vòng, hoặc là ức chế receptor của cả serotonin và noradrenaline, thì một trong 3 thuốc đấy người ta có thể lựa chọn trong đơn trị liệu, và người ta sẽ sử dụng cái liều để tăng dần liều cho tới cái liều đáp ứng tốt nhất và bệnh nhân giảm đau được tốt nhất. Và khi đơn trị liệu không được thì lúc đấy người ta sẽ xem xét, người ta có thể cân nhắc phối hợp các cái thuốc với nhau. Người ta có thể phối hợp gabapentin tức là pregabalin phối hợp với hoặc là thuốc chống chích quả 3 vòng, hoặc là với thuốc ức chế receptor kép serotonin và noradrenaline. Và đây là nếu trong các cái phần đó người ta có thể phối hợp thêm với châm cứu, có thể phối hợp thêm với các cái kích thích điện cơ dưới da. Thế thì hầu như các hiệp hội trên thế giới hiện nay thì người ta đều hướng dẫn việc lựa chọn đầu tiên là đơn trị liệu, và trong đó pregabalin cũng là một trong cái lựa chọn đầu tiên. Và trong số các cái thuốc thì có các cái bệnh đi kèm như là đái tháo đường, rồi suy thận, bệnh mạch vành, thì pregabalin thì có hiệu quả trên cả, ngoài cái giảm đau thần kinh, nó có hiệu quả trên cả rối loạn lo âu, rồi trên cả cái bệnh lý thần kinh tự chủ, mà điều rất hay thường gặp ở những cái người đái tháo đường. Và như vậy cái việc lựa chọn trong đó thì về sau tôi sẽ nói thêm một cái nghiên cứu ở riêng trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì rõ ràng là các cái hiệp hội lớn trên thế giới như trên tôi đã nói là Hiệp hội Thần kinh Hoa Kỳ, Hiệp hội đau của Canada, rồi Hiệp hội Đái đường Hoa Kỳ, vân vân, thì người ta đều lựa chọn là pregabalin như là một phương pháp điều trị thứ nhất theo các hướng dẫn quốc tế về quản lý đau, nghĩa là lựa chọn first choice, first line. Vậy thì tại sao các hiệp hội trên thế giới người ta lại chọn pregabalin trong điều trị đau thần kinh là first choice, first line đó? Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng các nghiên cứu thử nghiệm đã thấy rằng là khi mà sử dụng pregabalin làm giảm đau cho các bệnh nhân một cách rất là rõ rệt, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Tiếp theo nữa thì rõ ràng là pregabalin đã giảm đau hơn một nửa ở hơn 40% các cái bệnh nhân mà sử dụng, và cái hiệu quả này đã được tới ngay từ trong những cái 5 tuần đầu điều trị cho các bệnh nhân, nó đến rất là sớm. Và đặc biệt nữa là phân tích gộp 7 cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng giả dược, người ta thấy rằng là pregabalin đã làm giảm đau, và cái mức giảm đau này tỷ lệ thuận với cái liều. Ví dụ liều càng cao thì cái mức độ giảm đau nó càng lớn hơn. Ngoài ra nữa thì cái tỷ lệ mất ngủ cũng giảm đi rõ rệt. Khi mà đau của người ta được kiểm soát thì bệnh nhân cũng ngủ tốt hơn, và cái quản lý 80% những cái bệnh nhân mà sử dụng nhóm thuốc này là thấy rằng là cảm thấy là được thoải mái tốt hơn, bởi vì là người ta đã cái tam chứng của đau thì đau đã giảm, đã đành, nhưng mất ngủ cũng được kiểm soát tốt, và lo lắng cũng đỡ đi, và chính vì vậy mà trầm cảm của bệnh nhân cũng đỡ rất là rõ rệt. Thế thì trong đái tháo đường nó có nghiên cứu Option Diam là một cái nghiên cứu được công bố rất là mới, và đặc biệt nữa là trên những bệnh nhân đái tháo đường. Đây là nghiên cứu thử nghiệm so sánh ngẫu nhiên mù đôi đầu tiên về lộ trình điều trị bệnh lý thần kinh, và đặc biệt là thử nghiệm thần kinh mù mà dài nhất, kéo dài có thể lên tới 50 tuần. Nó chưa có một cái mù nào kéo dài đến như thế. Nó phản ánh thực hành lâm sàng hiện tại. Và như vậy thì kết quả chỉ là người ta chia làm 3 nhánh. Những cái bệnh nhân này thì được nhận được cả 3 lộ trình điều trị với các cái trình tự là người ta dùng pregabalin đơn trị, hoặc là amitriptyline, hoặc là duloxetine. Sau đó thì sau 6 tuần đơn trị, người ta nếu chưa kiểm soát được đau với cái liều tối ưu thì người ta có thể, nếu mà kiểm soát được đau với cái liều người ta sử dụng thì sẽ tiếp tục, còn nếu không kiểm soát được thì người ta sẽ chuyển sang 10 tuần tiếp theo phối hợp với các cái thuốc còn lại. Thì trong cả 3 cái nhánh này thì pregabalin kể cả đơn trị và phối hợp thuốc thì đều được sử dụng cho các cái nhóm này.
Thì đối với những bệnh nhân đái tháo đường thì đây là cái đặc điểm cơ bản của bệnh nhân, thì các bạn có thể tham khảo thêm là tuổi trung bình là 60 và thời gian mắc bệnh đái tháo đường cũng tương đối, rồi điểm đau cũng rất là cao, rồi bệnh nhân cũng thừa cân béo phì. Thế thì cái kết quả ra sao? Kết quả thì người ta thấy rằng là khi mà sử dụng đơn trị liệu ấy thì 40% các bệnh nhân là giảm được đau trên một nửa. Như vậy là rất là hiệu quả. Và nếu như nếu như chúng ta phối hợp thuốc thì chúng ta đã thêm một cái tỷ lệ mà giảm đau cao hơn nữa, lên tới tận 54% các bệnh nhân là giảm đau hơn một nửa. Và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Và trong các cái điều trị phối hợp này thì P-Bacalin là nền tảng phối hợp trong cả ba cái nhóm thuốc này. Và ở tuần thứ 6 thì người ta thấy là tỷ lệ bệnh nhân dùng P-Bacalin đơn trị liệu dung nạp được liều tối đa trung bình ở tuần thứ 6 là tốt hơn so với các cái thuốc truyền thống như là thuốc chấm trong cả 3 vòng hoặc là duloxetine, thì rõ ràng là cái dung nạp nó tốt hơn. Ví dụ như là đơn trị liệu tuần thứ 6 P-Bacalin với cái liều là gần 400mg thì 55% là được đến liều tối đa, trong khi mà amitriptyline chỉ được có 51%. Hoặc là trong cái phần mà điều trị phối hợp thì P-Bacalin với liều hơn 400 thì chúng ta cũng 55% là đạt được, trong khi amitriptyline thì chỉ là 47% mà thôi. Như vậy rõ ràng rằng là cái dung nạp của P-Bacalin là tốt hơn rõ ràng. Ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là rõ ràng là cái điểm can thiệp giấc ngủ trung bình ở điểm cuối ở cái nhóm sử dụng P-Bacalin với tất cả các liều từ 150 đến 300 đến 600 thì đều tốt hơn so với placebo, và cái điểm dung nạp này tốt hơn nếu như chúng ta sử dụng liều cao hơn cho các bệnh nhân. Như vậy rõ ràng sự cải thiện giấc ngủ cũng là rất là quan trọng đối với các bệnh nhân rồi. Và khi mà chúng ta được sử dụng P-Bacalin thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái liều thấp mà 2 lần một ngày. Và chúng ta sẽ, nếu như bệnh nhân đáp ứng được và bệnh nhân giảm đau được thì chúng ta giữ liều đấy, nếu không thì chúng ta sẽ tăng liều dần, và liều tối đa có thể dùng 600mg một ngày chia làm 2 lần để đạt được cái hiệu quả kiểm soát đau cho bệnh nhân. Thế ngắn gọn lại thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đau thần kinh gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đường và làm tăng tỷ lệ tàn tật và suy giảm khả năng lao động. Cơn đau thần kinh trong đái đường thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tổn thương vi mạch, stress, oxy hóa, viêm, rối loạn kênh ion vân vân. Hiểu rõ các cơ chế này thì là chìa khóa để phát triển các cái chiến lược điều trị hiệu quả. Và tiếp cận điều trị đau thần kinh thì cần đa dạng, bao gồm kiểm soát đường huyết chặt chẽ, điều trị triệu chứng đau và quản lý các yếu tố nguy cơ đi kèm. Thuốc P-Bacalin cũng đã được chứng minh hiệu quả trong việc giảm đau qua các nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu trên cái nhánh bệnh nhân đái đường là Ocean Diam, thấy trong việc hiệu quả giảm đau, cải thiện được chất lượng giấc ngủ và cho bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp đau từ mức độ trung bình đến nặng. Nghiên cứu Ocean Diam đã cung cấp bằng chứng lâm sàng mạnh mẽ về kết quả và tính an toàn của liệu pháp kết hợp trong quản lý đau thần kinh. Và phần trình bày của tôi tới đây là hết, thì tôi cũng xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Bích Nga có bài trình bày rất hay về biến chứng thần kinh do tiểu đường. Sau đây xin quý đồng nghiệp cũng như quý vị đang theo dõi chương trình trên nền tảng số cũng như là đang online trực tiếp thì có câu hỏi nào là đặt cho báo cáo viên hay không? Có một vài câu hỏi đã đặt trước đấy rồi này. Xin lỗi vì cái thời gian có hạn, tôi xin phép mãn lời cô Nga trả lời nhân. Câu hỏi thứ nhất, có một đồng nghiệp hỏi là những phương pháp nào điều trị hiệu quả, được xem là hiệu quả cho biến chứng thần kinh ở bệnh nhân đái đường type 2. Thực tế nó nói là chúng ta biết là biến chứng thần kinh do đái đường type 2 là một biến chứng rất hay gặp và đau rất khó chịu, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Cái mà phương pháp điều trị hiệu quả nhất là kiểm soát tốt đường huyết, là cái nhiệm vụ của Nga. Nhưng khi kiểm soát tốt đường huyết rồi, triệu chứng đau thần kinh thì đấy, cô Nga cũng vừa báo cáo đấy, đang là cái đau mô thức. Trong đó cái giảm đau thần kinh mà first line theo các guideline của hiệp hội đau á, thì là cái pregabalin, gabapentin và các thuốc chống trầm cảm, chống trầm cảm 3 vòng với các chống trầm cảm ức chế SSRI. Ngoài ra chế độ lối sống, chế độ giấc ngủ đảm bảo và lối sống lành mạnh thì là một trong những cái phương tiện mà điều trị hiệu quả nhất cho cái biến chứng của thần kinh do đái đường. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào chúng ta có thể xác định được rõ đau nguồn gốc thần kinh ngoài biên do đái đường, thì lúc này cô Nga có trình bày rồi nhưng tôi chỉ nói lại thôi. Đầu tiên phải xác định đấy là đau nguồn gốc thần kinh. Đau nguồn gốc thần kinh xác định thế nào thì có các thang điểm đánh giá đau nguồn gốc thần kinh. Một tí tôi sẽ nói sơ bộ về các thang điểm đấy. Và cái thứ hai, sau khi xác định là đau nguồn gốc thần kinh rồi, xem thử là đau nguồn gốc thần kinh đó có phù hợp với các bệnh lý đi kèm khác hay không. Ví dụ đau chân
đau chân một bên, tê bì, vẫn cảm giác tê bì điện giật, nhưng mà lại có kèm theo cái thoát vị đệm thì cũng cẩn thận, đôi lúc là nguyên nhân của thoát vị đệm đấy. Cho nên về nguyên tắc các cái test làm rồi, các cái điện cơ rồi chẩn đoán rồi lâm sàng rồi, nhưng mà xem thử là còn có nguyên nhân nào đi kèm mà nó phù hợp với cái đau đấy không, để mình loại trừ các nguyên nhân thực tồn đi kèm lúc đó. Và đặc biệt là phải có bị đái tháo đường kèm theo, thì lúc đó nghĩ nhiều đến đau nguồn gốc, đau biến chứng thần kinh do tiểu đường. Một tí là cô Nga cần bổ sung thì thêm thì xin phép cô Nga sau để trả lời cho Nhân vì cũng hết giờ đúng. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để các chỉ số thang điểm đó nào được sử dụng để đánh giá hiệu quả trên phương pháp điều trị bệnh nhân đái đường. Trên thế giới thì có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề đánh giá hiệu quả giảm đau, đặc biệt giảm đau biến chứng thần kinh cho bệnh nhân đái đường. Nhưng cái thang điểm đau tôi thấy một nghiên cứu của Anh và ở châu Âu á, thì là hai cái thang điểm người ta sử dụng đánh giá là một thang điểm vắt cái đau bình thường thôi. Hai là phối hợp thang điểm vắt là người ta đánh giá về thang điểm chất lượng cuộc sống. Ngoài ra còn rất nhiều thang điểm đánh giá về trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ cũng là đánh giá hiệu quả. Nhưng tuy nhiên mà hai cái thang điểm người ta sử dụng là thường vắt và chất lượng cuộc sống. Cái này là để khi nào thì dừng điều trị và cụ thể ra sao, điều trị ra sao, điều chỉnh liều các cái giảm đau thần kinh cụ thể thế nào, thang điểm chất lượng cuộc sống về thế nào, thang điểm vắt về thế nào thì mình dừng điều trị. Thì cái này một bài riêng vì nó rất là dài, nó đúng ra một rất là dài, đánh giá từng mức độ này. Ví dụ là vắt giảm xuống bao nhiêu điểm này, hoặc là chất lượng cuộc sống giảm xuống bao nhiêu điểm. Vì trong cái biến chứng thần kinh mà đặc biệt biến chứng thần kinh nặng do đái đường thì không bao giờ khỏi, mà bệnh nhân đến một giai đoạn nhất định nào đó, một thang điểm vắt hoặc thang điểm cuộc sống nhất định nào đó thì mình có thể ngừng điều trị vì bệnh nhân chấp nhận được, khi bản thân bệnh nhân chấp nhận được cái biến chứng đấy đến mức độ người ta chấp nhận được sống chung hòa bình với nó thì chúng ta có thể dừng điều trị. Cái câu tiếp theo là theo con các cái thang điểm mà đánh giá về đau thần kinh này, có thang điểm nào được dùng để đánh giá triệu chứng đau thần kinh do đái tháo đường? Thì có rất nhiều thang điểm đánh giá. Thang điểm mà đơn giản nhất là thang điểm DN4, Duller Neuropathic Cat. Nó có 10 câu hỏi thôi, 7 câu là hỏi bệnh và 4 câu khám. Cái này chỉ cần lên trên mạng thôi là search cái là thang điểm DN4 cái là nó ra cho chúng ta. Và nếu như chúng ta đánh giá thang điểm này đối với bệnh nhân là chưa đầy 1 phút là chúng ta đã đánh giá được rồi. Ngoài ra có các thang điểm như Pain, Touch, ID, Pain vân vân, rất nhiều thang điểm để áp dụng. Nhưng mà các thang điểm càng dài thì cái độ chính xác càng cao. Nhưng thang điểm mà dễ áp dụng nhất là DN4 thì các bạn có thể là các quý đồng nghiệp có thể là tra trên web là có thể biết được. Một cái câu hỏi nữa là theo cái nghiên cứu của option DM này, đối với cái nhóm bệnh nhân mà dùng pregabalin lựa chọn này, cho biết sẽ ngừng điều trị trong bao lâu thì ngừng, thì cô Ngang đã trình bày rồi. Có thể là thực tế đang nói là pregabalin là một thuốc giảm đau nhưng thuốc kháng động kinh. Trong bệnh lý động kinh của thần kinh chúng tôi dùng suốt đời, chẳng có vấn đề gì cả. Nếu đã biến chứng thì tác dụng phụ ngay khi chúng ta uống, đặc biệt là chóng mặt. Còn nếu không chúng ta có thể dùng kéo dài. Dùng đến khi nào? Dùng đến khi mà các cái thang điểm đánh giá về hiệu quả như thế là thang điểm về điểm đau vặt, thang điểm về đánh giá chất lượng cuộc sống và các thang điểm khác mà về một mức độ chấp nhận, bệnh nhân chấp nhận được thì chúng ta có thể dừng. Mà khi dừng để đánh giá để mà thực hiện được tránh cái cai thuốc, khi dừng này gọi là trong trường hợp mà mình dừng đột ngột quá là gây ra tình trạng là cái cơn đau sẽ tăng vọt lên. Cho nên bao giờ mình giảm liều dần trước lúc dừng. Đấy là khuyến cáo của các cái khuyến cáo quốc tế là khi chúng ta dùng các cái thuốc giảm đau thần kinh thì nên giảm liều dần để đánh giá theo các thang điểm đấy. Nếu như điểm tăng lên thì lúc đó chúng ta lại phải dùng tiếp, lại phải tăng liều lên. Còn nếu thang điểm mà vẫn giữ nguyên hoặc giảm xuống thì lúc chúng ta giảm liều dần, có thể là 2-3 tuần sau đó rồi chúng ta sẽ có thể dừng thuốc. Cái câu cuối cùng là xin chia sẻ các khuyến cáo tại Việt Nam cho những điều trị đau thần kinh ngoài biên do đái đường đến từ hội tổ chức nào. Cái này thì thực tế ở Việt Nam đang có hội đau chuẩn bị thành lập, cũng có các cái khuyến cáo về đau nguồn gốc thần kinh nói chung và đau do biến chứng thần kinh do đái đường nói riêng. Còn ngoài ra ở trên thế giới thì rất nhiều cái hiệp hội, ví dụ hiệp hội NICE của Anh này, hiệp hội của châu Âu này, hiệp hội Mỹ này, hiệp hội của Canada này, hiệp hội của Đông Âu, các nước Tây Á này, rồi hiệp hội các nước châu Á, nó rất nhiều hội. Nhưng tuy nhiên tất cả các hiệp hội đều có cái đặc điểm chung là các cái first line là các cái thuốc giảm đau thần kinh và chống trầm cảm. Còn các cái bước tiếp theo thì có hơi khác biệt một tí, nhưng tuy nhiên nó khác biệt không đáng kể. Đấy là các cái câu hỏi trả lời. Tôi xin trả lời Nhân để vì cũng bây giờ đã hết giờ vào giờ làm việc rồi.
Thì không biết cô Nga cái cần bổ sung gì thêm trong các câu hỏi đấy không? Và còn quý đồng nghiệp nào còn câu hỏi gì không? Đây có rất nhiều câu hỏi nhưng mà bây giờ thì chắc là không trả lời được rồi. Toàn là câu hỏi dùng cho giáo sư Better Lansberg về vấn đề sử dụng cái rosuvastatin và atorvastatin. Nhưng tuy nhiên bây giờ xin phép các đồng nghiệp, bây giờ đã hết giờ rồi. Câu hỏi này chúng ta sẽ có thể gửi sau cho giáo sư và giáo sư sẽ trả lời sau. Thì không biết là quý đồng nghiệp đồng ý không, vì bây giờ hết giờ rồi. But now is finished the meeting. Thank you very much. Thank you. Your presentation is very interesting. Thank you. Xin kết thúc cái buổi